El autobus traquitiaba por las carreteras polvorientas de Andalucía, y Javier apenas podía mantener los ojos abiertos. Había pasado 2 semanas en un viaje de trabajo en Cádiz, negociando contratos para su pequeña empresa de aceite de oliva, pero su corazón estaba en casa, en el pequeño pueblo de Carmona, con su hija Elena. Sin embargo, al abrir la puerta de su hogar esa tarde, algo en él era lo hizo detenerse. Un silencio pesado, como si la casa contuviera el aliento. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita a mano lo esperaba. La caligrafía de Elena, apresurada pero firme, decía: Papa, estoy en el garage. No abras la puerta hasta que lees esto. Lo siento. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Qué clase de juego era este? Elena, su hija de 25 años, siempre había sido reservada, pero nunca críptica. Con la nota en la mano, camino hacia el garage, su mente dando tumbos entre la preocupación y la curiosidad. Al intentar abrir la puerta, el cerrojo estaba atado desde dentro. Golpeó con los nudillos, llamándola. Elena. ¿Qué pasa? Abra. Silencio. Solo el eco de su voz rebotando en la madera vieja. El garage, un espacio que Javier apenas usaba, estaba lleno de trastos, herramientas oxidadas, cajas de recuerdos y una bicicleta que Elena no había tocado desde la adolescencia. Pero ahora, algo en ese lugar encerraba a su hija y un secreto que él no podía imaginar. Bajo la mirada a la nota otra vez, y un escalofrío lo recorrió. Había algo más escrito en el reverso, en letras más pequeñas, casi temerosas. Si me quieres, espera. Todo lo que necesitas saber está aquí dentro. Pero prometime que no me odiarás. Javier se sentó en el suelo frente a la puerta, la nota temblando en sus manos. Recordó a Elena de niña, corriendo por los olivos, riendo con esa chispa que siempre lo hacía sentir que todo en el mundo estaba bien. Pero los últimos años habían sido diferentes. Ella se había vuelto distante, como si cargara un peso que no compartía. Él siempre pensó que era la universidad, el estrés, o quizás un amor no correspondido. Pero esto era otra cosa. Elena, hablame. Dijo, su voz quebrantos. No sé qué está pasando, pero estoy aquí. Siempre estar aquí. Del otro lado de la puerta, escucho un celoso ahogado. Luego, la voz de Elena, frágil pero decidida. Papa, no puedo salir todavía. Pero necesito que escuches. Todo. Por favor. Javier asintió, aunque ella no podía verlo. Apoyó la espalda contra la puerta, dispuesto a esperar, mientras el sol se ponía y las sombras del atardecer envolvían la casa. Elena comenzó a hablar, su voz filtrándose a través de la madera como un hilo de confesión. No sé cómo empezar, papa. Siempre he querido decírtelo, pero tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente, de que dejaras de quererme. Javier frunció el seno, su mente dando vueltas. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Qué podía hacer que su hija, su mundo, pensara que él podría dejar de amarla? Cuando tenía 15 años, continuó Elena, me di cuenta de que no era como las demás chicas. No sentía lo que ellas sentían. No cenaba con chicos, con bodas, con lo que todos esperaban de mí. Me enamoré de alguien de una chica. Se llamaba Marta. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Javier sintió que el air se lo escapaba. No porque lo sorprendiera del todo. Había notado las miradas esquivas de Elena, sus silencios cuando hablaba de novios,
sino porque nunca había imaginado que ella cargara con ese secreto sola. Marta, explicó Elena, había sido su mejor amiga en el instituto. Una chica de ojos vivaces y risa fácil, también española, de un pueblo cercano. Habían compartido todo, tardes estudiando, paseos por el campo, sueños de un futuro lejos de las expectativas de sus familias. Pero una noche, bajo las estrellas, Marta la besó, y Elena supo que no podía seguir escondiendo quién era. Fue como si el mundo se abriera. Papa, dijo, su voz temblando. Pero también como si cerrara. Porque sabía que no todos lo aceptarían. Javier cerró los ojos, tratando de procesar las palabras. Recordó a Marta, siempre en su casa, siempre sonriendo. Nunca sospechó nada. Pero ahora los países encajaban, las risas, las miradas, la forma en que Elena parecía brillar cuando estaba con ella. Pero también recordó como Marta dejó de venir de repente, como Elena encerró en sí misma. ¿Qué pasó con ella? Preguntó, su voz baja. Elena guardó silencio un momento. Luego, con un hilo de voz, dijo, se fue. Su familia no lo aceptó. La enviaron a Madrid, a vivir con unos tíos. Me dio una carta, pero nunca respondió a las mías. Me rompió el corazón, papa, pero también me enseñó que no podía seguir escondiendo. Notitii. Javier sintió una punzada de culpa. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no había estado ahí para ella? Quería abrir la puerta, abrazarla, pero algo en su tono le decía que necesitaba seguir hablando. Sigu, dijo suavemente. Estoy escuchando. Elena respiró hondo. No estoy sola en el garage, papa. Hay alguien aquí conmigo. Alguien que necesito que conozcas, pero primero necesito que entiendas quién soy. El corazón de Javier dio un salto. Alguien más. Miró la puerta cerrada, sintiendo que el secreto apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el sol desaparecía tras los olivos, Javier se preparó para escuchar el resto de la historia de su hija, sin saber que lo que vendría cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el valor de ser uno mismo. Javier permaneció sentado frente a la puerta del garage, con la espalda apoyada contra la madera áspera, mientras las palabras de Elena resonaban en su mente. La confesión de su hija no era solo una revelación sobre su identidad, sino un grito que había estado atrapado durante años. La idea de que alguien más estaba con ella en el garage lo llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién podía ser? ¿Y por qué tanto secreto? Papa, continuó Elena, su voz ahora más firme, como si hubiera encontrado algo de valor al romper el primer muro de silencio. La persona que está aquí conmigo es alguien importante. Alguien que me ha ayudado a ser yo misma de nuevo. Se llama Lucia. Javier frunció el seno, tratando de recordar si alguna vez había oído ese nombre. No lo había hecho. Elena siempre había sido reservada con sus amistades desde que Marta se fue, y él, absorbido por el trabajo, no había insistido en preguntar. Lucia es mi pareja, dijo Elena, y las palabras caen con un peso que hizo que Javier conociera el aliento. La conocí hace un año, en la universidad en Sevilla. Es de Granada, tiene 26 años, y es la persona más valiente que he conocido. Pero no es solo por eso que estoy aquí. Hay algo más, algo que no podía decir por carta o cara a cara. No hasta que estuviera segura de que lo entenderías.
Javier Cincio que el suelo bajo el se tambaleaba. No era solo que Elena fuera lesbiana. Eso, de alguna manera, podía procesarlo, podía aceptarlo, aunque lo tomara tiempo. Era la sensación de que su hija había vivido una vida entera a sus espaldas, una vida llena de amor, dolor y secretos. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó, su voz tenida de frustración y tristeza. ¿No confiabas en mí? No es eso, papa, respondió Elena rápidamente. Te quiero más que a nadie. Pero crecí viendo como la gente en el pueblo hablaba de los demás. Como juzgaban a los que eran diferentes. No quería que me miraras como ellos. Y luego, cuando conocí a Lucia todo se complicó. Javier se pasó una mano por el rostro, tratando de calmar la tormenta en su interior. Recordó las charlas en el bar del pueblo, las bromas crueles sobre los que no encajaban, las miradas de desprecio. Nunca había participado, pero tampoco las había detenido. Había hecho sentir a Elena que no podía ser ella misma. La idea lo golpeó como un puñetazo. Cuéntame de Lucia, dijo finalmente, queriendo entender. Cuéntame todo. Elena respiró hondo, y su voz se suavizó, como es hablar de Lucia lo diera paz. Es artista. Pinta murales, retratos, cosas que te hacen sentir algo solo con mirarlas. Tiene el cabello corto, siempre leva una bufanda de colores, incluso en verano. Es de Granada, pero vino a Sevilla a estudiar bellas artes. Nos conocemos en una exposición. Yo estaba allí por un trabajo de la universidad. Y ella estaba explicando una de sus pinturas. Me miró y sonrió. Y fue como si el mundo se detuviera. Javier sonrió a pesar de sí mismo. La forma en que Elena hablaba de Lucia lo recordaba a como él describía a su difunta esposa, Ana, cuando se enamoraron. Había esa misma chispa, esa misma certeza de haber encontrado algo único. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena continuó, su tono volviéndose más serios. Lucia no solo me ayudó a aceptar. También me salvó, papa. Hace unos meses, algo pasó. Algo que no podía contarte por teléfono o en una carta. Por eso estamos aquí, en el garage. Por eso no puedo abrir la puerta todavía. La voz de Elena se quebró. Y Javier escuchó un murmullo bajo, como si alguien más. Lucia, supuso, lo estuviera hablando, en voz baja. ¿Qué pasó, Elena? Preguntó, su corazón acelerándose. ¿Qué es tan grave que tienes que encerrar ahí? Hubo una pausa larga, tan larga que Javier pensó que no respondería. Luego, Elena habló, su voz apenas un susurro. Alguien nos vio juntas. En Sevilla, en un bar. Estábamos tomadas de la mano, riendo, y alguien nos grabó. Un video. Lo subieron a internet. Y de repente, todo el mundo en mi facultad lo sabía. Pero no fue solo eso. La familia de Lucia ellos no son como tú, papa. Su padre la repudió. La echaron de casa. Javier sintió una olida de rabia. ¿Cómo podían unos padres hacer eso? Él no entendía del todo el mundo de Elena, pero la idea de abandonarla por ser quien era lo resultaba inconcebible. ¿Y tú? ¿Qué te pasó a ti? Preguntó, temiendo la respuesta. Recibí mensajes, dijo Elena. Amenazas. Insultos. Alguien pintó cosas horribles en mi puerta en la residencia. No podía quedarme allí. Así que Lucia y yo vinimos aquí, a Carmona. Pensé que estaríamos a salvo, pero alguien nos siguió. No sé quién, pero dejaron una nota en la puerta de casa hace unos días.
Decia que sabian quiens éramos y que no nos dejarían en paz. Javier se puso de pie de un salto, la nota de Elena arrugada en su mano. Que, alguien te está amenazando. Dime quien, Elena, voy a la policía ahora mismo. Su voz resonó en el patio, pero Elena lo interrumpió. No, papa. No puedes. Todavía no. Por eso estamos aquí. Hay algo más. Algo que tenemos que resolver primero. Lucia y yo hicimos algo. Algo que podría meternos en problemas, pero lo hicimos para protegernos. La voz de Elena temblaba, pero había una determinación que Javier no había oído antes. ¿Qué hiciste? Preguntó, su mente dando vueltas. El garage, la puerta cerrada. El secreto todo empezaba a sentirse como una pesadilla de la que no podía despertar. Te lo contaré, dijo Elena. Pero primero, necesito que me permitas algo. Que no abrirás la puerta hasta que termine. Y que, pase lo que pase, no dejarás de quererme. Javier apoyó la frente contra la puerta, sintiendo el peso de sus palabras. Te lo permito, dijo, aunque no estaba seguro de estar listo para lo que venía. El silencio que siguió a la promesa de Javier fue casi insoportable. La noche había quedado sobre Carmona, y la única luz venía de una farola lejana que parpadeaba intermitentemente. Javier se aferró a la nota de Elena, como ese pedazo de papel pudiera dar respuestas. Habla, hija, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Cuéntame todo. Elena respiró hondo desde el otro lado de la puerta. Hace una semana, después de la nota en la puerta, Lucia y yo decidimos que no podíamos seguir escondiéndonos. Pero también sabíamos que no podíamos enfrentarnos a quien nos estaba acosando sin pruebas. Así que hicimos algo arriesgado. Hizo una pausa, y Javier escuchó el crujido de algo dentro del garage, como si alguien moviera una caja. Seguimos a la persona que creemos que nos está amenazando. Un hombre. Lo vimos en el pueblo, observándonos desde lejos. Lucia lo reconoció. Es alguien de Granada, alguien que conoce a su familia. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Seguisteis a alguien? Vosotros solas. Elena, eso es peligroso. Su instinto de padre lo impulsaba a abrir la puerta a la fuerza, a proteger a su hija, pero la promesa que acababa de hacer lo detuvo. Lo sé, papa, dijo Elena, su voz temblando. Pero no teníamos opción. Este hombre creemos que fue el quien grabó el video en Sevilla. ¿Why no está solo? Hay otros, no sabemos cuántos, pero están organizados. Quieren asistirnos, hacernos desaparecer del pueblo. Por eso estamos aquí, en el garage. Tenemos algo que el quiere. ¿Qué tienes, Elena? Preguntó Javier, su tono más duro de lo que pretendía. La idea de que su hija estuviera envuelta en algo tan peligroso lo llenaba de impotencia. Que es tan importante que no puede salir y decírmelo a la cara. Hubo un largo silencio, y luego la voz de otra persona se escuchó, suave pero clara. Señor Javier, soy Lucia. Su acento granadino era inconfundible, con un tono cálido pero cargado de tensión. No queremos asustarlo. Pero lo que tenemos es una prueba. Un video que grabamos nosotros. Muestra a este hombre y a otro hablando sobre lo que planean hacernos. No es solo acoso, señor. Es algo más grande. Javier sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué quieres decir con algo más grande? Preguntó, su voz casi un grito. ¿Qué estáis escondiendo? Lucia respondió, su voz firme a pesar del miedo que se filtraba en sus palabras.
Crimos que están conectados con un grupo que ataca a personas como nosotros. No solo en el pueblo, sino en toda Andalucía. Hemos oído rumores de agresiones, de gente que ha tenido que ir. El video que tenemos podría exponerlos. Pero también podría ponernos en más peligro sic, en las manos equivocadas. Javier se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar lo que escuchaba. Su hija, su pequeña Elena, y su pareja, metidas en una especie de conspiración. No era solo un asunto de aceptar su identidad. Era una cuestión de vida o muerte. ¿Dónde está ese video ahora? Preguntó, su mente buscando una solución práctica. Esto aquí, con nosotros, dijo Elena. En una memoria USB. Pero no podemos dártelo todavía. Si lo hacemos, y alguien lo encuentra, estaremos acabados. Necesitamos un plan, papa. Por eso te pedí que esperaras. Javier apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y orgullo. Rabia porque alguien se atreviera a amenazar a su hija, y orgullo porque, a pesar del miedo, Elena y Lucia estaban luchando. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué necesitáis de mí? ¿Qué tengo que hacer para ayudaros? Elena dejó escapar un suspiro de alivio. Primero, necesitamos que confíes en nosotros. Y que no hagas nada impulsivo, como ir a la policía. No todavía. Hay alguien en el pueblo que creemos que pueda ayudarnos. Una profesora de la universidad que conoce Lucia. Se llama Carmen. Tiene unos 40 años y es de Sevilla. Ella ha estado investigando a este grupo desde hace tiempo. Pero no podemos contactarla directamente. Necesitamos que vayas a su casa, que le cuentes lo que está pasando. Javier asintió, aunque nadie podía verlo. Dame su dirección. Ir ahora mismo. Pero antes de que Elena pudiera responder, un ruido fuerte resonó desde el garage, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Elena, ¿qué fue eso? Gritó, poniéndose de pie. Estamos bien, respondió Elena rápidamente, pero su voz estaba tenida de pánico. Y es solo una caja. Pero, papa, tienes que dar prisa. Creo que alguien está vigilando la casa. Lo sentimos anoche, pasos afuera. Por favor, ve con Carmen. Su dirección está en un papel que dejé en la mesa de la cocina, dentro de un libro. Javier corrió a la cocina, su corazón latiendo con fuerza. Encontró el libro, una vieja novela que Ana solía leer a Elena cuando era niña. Dentro, un papel con una dirección en Sevilla y un nombre, Carmen Torres. Sin perder un segundo, tomó las llaves de su coche, pero antes de salir, volvió al garage. Elena, Lucia, prometem que estarán a salvo hasta que vuelva. Lo prometemos, dijo Lucia, su voz cargada de determinación. Why, Señor Javier, gracias. Por escucharnos. Javier no respondió. No podía. Las emociones lo ahogaban. Miedo, amor, y una necesidad feroz de proteger a su hija. Subió al coche y condujo hacia Sevilla, sin saber que el viaje lo llevaría más allá de una simple dirección. Hacia un mundo que desafiaría todo lo que quería saber. Las calles de Sevilla estaban bañadas en la luz tenue de las farolas cuando Javier llegó a la dirección que Elena le había dado. Era un edificio antiguo en el barrio de Triana, con balcones llenos de geranios y paredes desconchadas que contaban historias de siglos pasados. Javier tocó el tambor con el nombre Carmen Torres, su corazón latiendo con una mezcla de urgencia y nerviosismo. No sabía qué esperar de esta mujer, pero si Elena y Lucia confiaban en ella, él también lo haría. La puerta se abrió,
Y una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y tenido de un rojo vibrante, lo miró con ojos penetrantes. Javier preguntó, su voz firme pero cálida. El ascencio, y ella lo invitó a pasar. El apartamento de Carmen era un caos organizado, libros apilados en cada rincón, notas pegadas en las paredes, y un caballete con un lienzo a medio pintar. Elena me habló de ti, dijo Carmen, sentándose en un sofá desgastado. Y de lo que está pasando. Scientate, tenemos mucho de que hablar. Javier explicó todo lo que sabía, la nota, el garage, el video, las amenazas. Carmen escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando terminó, ella se levantó y sacó una carpeta llena de recortes de periódicos y notas manuscritas. Esto no es nuevo, dijo. Llevo 2 años investigando a un grupo que opera en Andalucía. Se hacen llamar los custodios. Son una red de personas que creen que están protegiendo los valores tradicionales. Pero lo que hacen es acosar, intimidar y, en algunos casos, algo peor. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Y crees que son los que están detrás de Elena y Lucia? Preguntó. Carmen asintió. El hombre que mencionaron, el de Granada creo que es Diego Morales. Es uno de sus líderes. No es solo un fanático. Es alguien con connections, con dinero. Tiene contactos en la policía local. Por eso Elena te pidió que no fueras a ellos todavía. Sacó una foto de un hombre de unos 50 años, con el rostro anguloso y una mirada fría. ¿Lo has visto alguna vez? Javier negó con la cabeza, pero la imagen de ese hombre es grabo en su mente. ¿Qué quieren de mi hija? Preguntó, su voz temblando de rabia. No es solo personal, explicó Carmen. Elena y Lucia representan lo que ellos odian. Dos mujeres que se aman, que no tienen miedo de ser quienes son. Ese video que grabaron podría exponer sus operations, sus nombres, sus planes. Si liga a las manos correctas, podrían caer. Pero si Diego lo recupera primero, no terminó la frase. Pero Javier entendió la gravedad. ¿Qué puedo hacer? Preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Carmen lo miró directamente a los ojos. Primero, necesitamos sacar a Elena y Lucia de ese garage. No es seguro que sigan ahí. Luego, tenemos que llevar el video a alguien de confianza, alguien fuera de Andalucía, donde los custodios no tengan influencia. Conozco a una periodista en Madrid, Inés, que podría ayudarnos. Pero hay que actuar rápido. Javier asintió, aunque la idea de poner a su hija en más peligro lo aterrorizaba. ¿Y si vienen por ellos mientras estoy aquí? Preguntó. Carmen sacó su teléfono. Y contactado a un amigo, Miguel, un guardia civil retirado que no está con los custodios. Está en camino a tu casa para vigilar. Pero tienes que volver ahora mismo y sacarlas de allí. Llevarlas a un lugar seguro, lejos del pueblo. Yo me encargo de coordinar con Inés. Javier se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombres. Gracias, Carmen. Dijo, su voz cargada de gratitud. Ella sonrió, pero sus ojos seguían seriosos. No me lo agradezcas todavía, dijo. Esto no ha terminado. El trayecto de vuelta a Carmona fue una carrera contra el tiempo. Javier conducía con las manos apretadas al volante, su mente dando vueltas. No solo estaba luchando por la seguridad de Elena, sino por entender un mundo que nunca había imaginado. Cuando llegó a casa, la noche era espesa, y un silencio inquietante envolvía el pueblo.
Correo al garage, golpeando la puerta. Elena, Lucia. Soy yo abrid. La puerta se abrió lentamente. Y ali estaba Elena. Con los ojos rojos pero linos de Olivio. A su lado, Lucia. Con el cabello corto y una bufanda azul brillante. Sostenía una mochila con fuerza. Papa. Dijo Elena. Lanzándose sus brazos. Javier la abrazó con fuerza. Sintiendo que el mundo volvía a tener sentido por un momento. No hay tiempo. Dijo, separándose. Tenemos que irnos. Ahora. Lucio Asencio. Y los dos lo siguieron al coche. Mientras conducen hacia un pequeño hostal, en las afueras de Sevilla, Javier les explicó lo que Carmen le había dicho. Elena apretó la mano de Lucia, y Javier vio, en el retrovisor como sus dedos se entrelazaban, un gesto pequeño pero lleno de fuerza. Papa, dijo Elena, rompiendo el silencio. Siento haber metido en esto. Pero gracias por no renderte conmigo. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca me rendiré contigo, dijo. Nunca. El hostal en las afueras de Sevilla era un lugar modesto, con paredes blancas y un patio lleno de naranjos. Javier, Elena y Lucia se instalaron en una habitación pequeña, con dos camas y una ventana que daba a la carretera. La tensión flotaba en el aire, pero por primera vez en horas, Javier sintió que podían respirar. Elena y Lucia estaban sentadas en una de las camas, la mochila de Lucia a sus pies, con la memoria USB que contenía el video que podía cambiarlo todo. Tenemos que decidir qué hacer con esto, dijo Lucia, sacando la memoria del bolsillo de su mochila. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era decidida. Si lo damos a la persona equivocada, todo habrá sido en vano. Pero si no actuamos pronto, nos encontrarán. Javier miró la pequeña memoria USB, un objeto tan frágil para contener algo tan peligroso. Carmen dijo que una periodista en Madrid, Inés, puede ayudarnos, dijo. Pero primero, quiero ver ese video. Necesito saber exactamente qué estamos enfrentando. Elena y Lucia intercambiaron una mirada, como si dudaran. Finalmente, Elena asintió. Está bien, papa. Pero no es fácil de ver. Sacaron una vieja laptop de la mochila, y tras unos minutos, el video comenzó a reproducirse. La calidad era baja, grabado con un teléfono en un callejón oscuro, pero las voces eran claras. Dos hombres, uno de ellos el que Carmen había identificado como Diego Morales, hablaban en susurros. Hablaban de limpiar el pueblo, de dar un escarmiento a las personas como Elena y Lucia. Mencionaban nombres, lugares, incluso fechas. Era una confesión clara de sus planes, pero también una amenaza directa. Javier sintió que la rabia lo consumía. Hios de murmuró, conteniéndose. ¿Cómo conseguiste esto? Fue idea de Lucia, dijo Elena, mirando a su pareja con orgullo. Ella lo vio en el pueblo, siguiéndonos. Lo seguimos hasta Sevilla, y una noche, mientras hablaba con otro hombre, grabamos esto. No sabíamos cuán grande era todo hasta que lo escuchamos. Lucia bajó la mirada. Mi familia siempre me dijo que debía callarme, esconderme. Pero no podía dejar que nos hicieran daño. No después de todo lo que hemos pasado. Su voz se quebró, y Elena le tomó la mano, apretándola con fuerza. Javier se levantó y comenzó a caminar por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto no es solo sobre vosotras, dijo finalmente. Esto es sobre todas las personas que han lastimado.
Tenemos que lavar esto Inés, pero primero, necesitamos un plan para manteneros a salvo. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Miguel dice que vio a alguien merodeando cerca de tu casa. No es seguro volver. Leva a las chicas a Madrid. Inés las espera mañana. Direction, en tu correo. Javier sintió un escalofrío. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Nos vamos a Madrid, dijo, mirando a Elena y Lucia. Ahora, empecad lo que necesitas. Las dos ascendieron, y en menos de 10 minutos, estaban de nuevo en el coche, conduciendo hacia el norte. La carretera estaba oscura, y el silencio en el coche era pesado, roto solo por el sonido del motor y el roce ocasional de las manos de Elena y Lucia, que seguían entrelazadas. Mientras conducen, Elena habló, su voz baja pero firme. Papa, sé que esto es mucho para ti. Sé que nunca esperaste algo así. Pero gracias por estar aquí. Por no juzgarnos. Javier la miró por el retrovisor. Sus ojos brillando con lágrimas, que no dejaba caer. Iris mi hija, dijo simplemente. Why tú? Lucia, iris parte esto ahora. No voy a dejar que nadie os haga daño. Lucia sonrió. Una sonrisa tímida pero genuina. Gracias, señor Javier. No sabe cuánto significa eso. El viaje a Madrid fue largo, y la tensión no disminuyó. Cada coche que pasaba, cada sombra en la carretera, hacía que Javier apretara el volante con más fuerza. Pero también había algo nuevo en él, una determinación feroz, una necesidad de proteger no solo a Elena, sino a Lucia, y a todas las personas que, como ellas, solo querían vivir su verdad. Cuando finalmente llegaron a Madrid, Alabama amanecer, la ciudad estaba despertando. Encontraron la dirección que Carmen les había enviado, un pequeño apartamento en el barrio de Malesana. Inés, una mujer de unos 35 años, con gafas de montura gruesa y una energía incansable, los recibió con una sonrisa. Carmen me lo contó todo. Dijo. Dadme el video. Vamos a hacer que estos bastardos paguen. Javier entregó la memoria USB, sintiendo que un peso se levantaba, pero otro, un más grande, lo reemplazaba. Esto no era el final. Era solo el comienzo de una lucha que cambiaría sus vidas para siempre. El apartamento de Inés era un hervidero de actividad. Papels, ordenadores y tazas de café a medio tomar llenaban cada superficie. Inés revisó el video en su portátil, su rostro endureciéndose con cada palabra que escuchaba. Esto es dinamita. Dijo, mirando a Elena y Lucia. Pero también es peligroso. Si publicamos esto, los custodios vendrán por nosotros. Y no solo por vosotros, sino por cualquiera que esté involucrado. Javier, sentado en una silla incómoda, sintió que el cansancio lo aplastaba. No había dormido en casi 24 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. ¿Qué necesitas de nosotros? Preguntó. Quiero que esto termine. Quiero que mi hija esté a salvo. Inés lo miró con impaciencia. Primero, necesitamos proteger el video. Voy a hacer copias y enviarlas a contactos de confianza fuera de España. Luego, publicar un artículo, pero no lo haré sola. Tengo un equipo de periodistas que han estado siguiendo casos similares. Pero hay algo más. Hizo una pausa, mirando a Elena y Lucia. Necesitamos que conozcáis vuestra historia. Publica. Con vuestros nombres, vuestras caras. Y es la única manera de que la gente entienda lo que está en juego. Elena palideció. ¿Quieres que nos expongamos?
después de todo lo que hemos pasado, Lucia lo aprieto la mano, pero también parecía nerviosa. No os obligar, dijo Inés. Pero pensadlo. Vuestra historia no es solo vuestra. Hay cientos, miles de personas que viven conmigo por ser quienes son. Si habláis, podríais inspirarles. Podríais salvarles. Javier miró a su hija, esperando su respuesta. Elena respiró hondo. Sus ojos buscando los de Lucia. ¿Qué piensas? Le preguntó en voz baja. Lucia sonrió. Aunque el miedo no estaba allí. Creo que hemos estado escondiéndonos demasiado tiempo. Si esto puede ayudar a alguien más quiero hacerlo. Pero solo si tú estás lista. Elena asintió lentamente. Está bien. Lo haremos. Pero, Papa, ¿tú qué opinas? Javier sintió que todas las miradas estaban sobre él. Una parte él quería proteger a Elena, mantenerla oculta, segura. Pero otra parte, la que había escuchado su historia en el garage, sabía que ella no era una niña. Era una mujer valiente, luchando por su verdad. Si es lo que querías, estoy con vosotros, dijo finalmente. Pero no os dejaré solas. Si vais a hablar, yo también estaré ahí. Inés sonrió. Eso es lo que necesitaba oír. Preparar todo. El artículo saldrá en 2 días, junto con una entrevista en video. Pero hasta entonces, os quedaréis aquí. Y es más seguro. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Elena y Lucia trabajaron con Inés, preparando su historia, mientras Javier hablaba con Carmen por teléfono, asegurándose de que nadie suspectara dónde estaban. Miguel, el amigo de Carmen, confirmó que los custodios estaban buscando a las chicas, pero no tenían pistas sobre su paradero. La noche antes de la publicación, Javier no podía dormir. Se sentó en el balcón del apartamento, mirando las luces de Madrid. Elena se unió a él, envuelta en una manta. ¿Estás enfadado conmigo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Javier la miró, sorprendido. ¿Enfadado? No, hija. Estoy orgulloso. ¿Y has estado? Pero sobre todo, orgulloso. La abrazo, y por un momento, fueron solo padre y hija, como en los viejos tiempos. El día de la publicación, el artículo de Inés sacudió las redes. El video, editado para proteger algunas identidades, se volvió viral. Los nombres de Diego Morales y sus cómplices estaban en todas partes, y las autoridades, presionadas por la opinión pública, comenzaron una investigación. Pero no todo fue fácil. Las amenazas llegaron, anónimas pero feroces, y Javier, Elena y Lucia tuvieron que mantenerse escondidos. Sin embargo, algo cambió. Mensajes de apoyo comenzaron a llegar de toda España, de personas que, como Elena y Lucia, habían vivido conmigo. Una chica de Valencia escribió: Gracias por mostrarme que no estoy sola. Un chico de Barcelona compartió su propia historia de rechazo y resiliencia. Cada mensaje era un recordatorio de por qué habían decidido hablar. Javier, Elena y Lucia se convirtieron en un símbolo, pero también en un blanco. Mientras las autoridades cerraban el cerco sobre los custodios, Javier sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, sintió que no estaban solos. Una semana después de la publicación del artículo, Javier, Elena y Lucia regresaron a Carmona. La investigación contra los custodios avanzaba, con Diego Morales y varios de sus cómplices bajo custodia. Pero el pueblo no era el mismo.
Algunos vecinos los miraban con recelo, susurrando entre sí, mientras otros se acercaban con palabras de apoyo. Javier sabía que la batalla por la aceptación sería larga, pero cada paso que daban juntos era una victoria. Una tarde, mientras ordenaban el garage, el mismo lugar donde todo había comenzado, Elena encontró una caja vieja con fotos de su madre, Ana. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras pasaba las fotos a Javier. Ella habría estado orgullosa de ti, dijo Javier, su voz quebrantos. Why de nosotros, añadió, mirando a Lucia, que estaba pintando un pequeño mural en la pared del garage, un arco azul que brillaba bajo la luz. Lucia se acercó, limpiándose las manos llenas de pintura. Señor Javier, nunca le di las gracias como es debido. Por aceptarme, por pelear por nosotros. Javier sonrió. Algo que no había hecho en semanas. No soy solo el padre de Elena ahora, dijo. Soy tu familia también. Las palabras eran simples, pero cargadas de un amor que no necesitaba explicación. Esa noche, los tres se sentaron en el patio, bajo los olivos que habían visto crecer a Elena. Hablaron de planes, de sueños, de un futuro donde no tuvieran que esconderse. Elena quería terminar su carrera, tal vez trabajar con Carmen para ayudar a otros como ella. Lucia soñaba con abrir una galería, un lugar donde el arte contara historias de resistencia. Y Javier, por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito más grande, proteger a su hija, a Lucia, y a todos los que necesitaban una voz. El secreto que los había encerrado en el garage se había transformado en una verdad que los liberó. No fue fácil, y nunca lo sería del todo. Pero mientras el sol se ponía sobre Carmona, Javier miró a Elena y Lucia, sus manos entrelazadas, y supo que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que cualquier amenaza. La nota de Elena, ahora guardada en un cajón, no era solo un mensaje de miedo, sino un acto de valencia. Había abierto una puerta, no solo para ella, sino para todos los que vendrían después. Y Javier, con el corazón lleno, permitió estar siempre a su lado, sin importar lo que el mundo les arrojara.